Welcome back from the break. Council, if you're ready to continue, please proceed. Indeed, Mr. Chairman. Thank you very much. Can we please have the witness in? Maybe you can. To the Secretariat. They should be the first to be sitting here waiting. Oops. Welcome back, Mr. Witness. Thank you. And I hope you were able to relax and eat, perhaps. If we can just continue with the consequence of the amendments that you made with respect to amendment number 6 of 2001. Suñ mëne continuer ci soppali nga xamne def nga ko bokka ci di soppali bi nga xamne amon na 2001 and that is the amendment with respect to the appointment of chiefs, that is 58.1 of the constitution. Mu ngi aju ci soppali bi nga xamne def nañ ko ci ñi ñoo tanné chef yi ci constitution bi 58.1 and the appointment of the alcalos in 59.1. ak ni ñoo tanné alkali ci 59.1. Just before the break, bala ñoo noppaleku ji, I had indicated one of the consequences of the amendments with respect to the president having the power to appoint an alcalde. Boole na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo di am nag pour dooleel président bi muy war a tànn alkali. Also in the same vein, ba léegi nam ci benn anam bi, in Badibu Salikanye, ca réewi Badibu Salikanye, that is Central Badibu, sorry. Ci Central Badibu. The president removed the alcalo that the people wanted. President bi dafa génne alkali bi nga xam ne nit ñi moom lañ soxla. And imposed another alcalo, mu ñëw nag ci seen kaw indil leen beneen alkali, which the people did not want. te kooku nit ñi bëgguñ ko. And that created a lot of dispute in the community. Loolu nag indi woon na jafe-jafe bu rëy, jaamaarloo bu rëy ca dëkk ba. The two instances that I heard, that I've just relayed to you, ñaari xew-xew yi nga xam ne moom laa la wax nii léegi, are one of many little instances that occurred as a consequence of giving the president absolute power to appoint alcalos and chiefs. Loolu yenn na rek ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi faaxee ko ci doole boo xam ne dooleel nañ ko président bi pour mu mun a tànn chef ak alkali. Premise on this evidence that I'm presenting to you right now, yi nga xam ne mooy misaal yi ma laa jox nii, I hope you realize that foog naa xam naa di nga war a xam ne giving absolute power to the president to appoint alcalos also created problems for the communities around the country. Pour dooleel président bi pour muy tànn alkali ba ko neex, loolu dina indi jafe-jafe ci li nga xam ne mooy dëkkay ci biir réew mi fii. You may have had a different reason as to why you think that the alcaloship should not be within a particular family. xëj na mun nañoo ute nag yow ni nga gisee ne li tax ba alkali munuñ koo jël di ko tànnee ci benn njaboot gi rek. However, given the situations that arise as a result of giving absolute power to the president, waaye ba léegi suñ ko seetloo jafe-jafe yi nga xam ne moo dee faaxee ko ci dooleel président bi, I would propose that this particular amendment dinaa war a xalaat nag ne soppali bii ñu def nii was beneficial more to the president. Loolu dafa mel ni président bi rek la doon gën a jëriñ. And it enabled him control the local system. te taxoon na nag ba moom mu teg loxo ci lépp loo xam ne moo aju woon ci wàlli nguuri ndaw yi noonu.
What is your reaction to my proposition right now? Man suma xalaat bii nag yow naka nga ko gisee. Thank you very much. jërëjëf. I believe yaakaar naa ne. you can say that the fact that the president was the one who was going to appoint made him more powerful or concentrated some more power in him. ndegem moom mi nga xam ne moo ne woon président mooy tànn dana ko gën a dooleel wala gën koy jox doole. But he did not need that in order to have power over the chiefs and alcalolos, as I indicated. waaye aajowul loolu nag pour mu gën a am doole ci kaw alkaali ak chef yi comme ni ma ko waxee woon ca bu njëkk. They were loyal to any president, any sitting president. ñoom président bu toog rek dañuy ànd ak moom. Whether he appointed them or not. benn moom daf leen te fal wala falu leen. But what is possible, maybe one can improve on that by getting the Independent Electoral Commission to hold elections for chiefs and alcalolos. That's a good idea too. waaye nag mënoon naa gën a seet nag ci xel bu fekkee ne dal yoon na ñu jël nag service yi buntu liggéeykaay bi saytu wàlli wote ak kontem carte yi si réew mi di IEC pour nag ñuy dal di tànn alkaali yi ak chef yi. Although the chiefs appointed under that system would still be loyal to the sitting president. waaye nag sax de ci chef yi nga xam ne ni ñoom lañu tànnee ci buntu boobu ba tey rek dañoo ànd ak président bi toog. So, but I think the principal aim, as far as I was concerned, waaye nag jubluwaay bi gën a wér nag ci loolu daal comme ni ma ko xalaatee. was that in a democratic society, no single family should monopolize power. ci nguur ak démocratie daal benn geño rek warta nekk ñoo xam ne ñoom ñoo war a sës rek si nguur. And everyone is equal before the law and in terms of opportunities. ñëpp a am nag ci bunti loi ak yenn bunti yi nga xam ne mooy jëriñ nit ñi. And also you will agree with me that in a democratic society, absolute power as to the appointment of traditional leaders should not be vested on an individual. That's your view. I think differently. loolu mooy sa gis-gis waaye nag man ne am naa beneen xalaat bu uteeg loolu. I'll move away from that and let the commission decide on that based on your answer. Like I said earlier, during your tenure as Minister of Justice, Attorney General, and the Minister responsible for the National Assembly, jamono ji nga xamee ne yow yaa nekk ministre bi ñu dénk attegi ak wàlli luwaay ministre bi ñu dénk tamit li nga xam ne moo di néegi député yi. You've made several amendments to the constitution. am na ay soppali yu bari yoo xam ne def nga ko ci luwaa réew mi. I think in total, yaakaar naa mbooleen seen yépp, you've made about over 30 amendments. Going by the research I have before me from the Research and Investigation Unit. And I can acknowledge also that some of the amendments that you've made were progressive and good. For example, you've amended the provision on dual citizenship to allow them to have Gambian citizenship. You also extended the number of individuals voted in, the number of members of the National Assembly to include 5 individuals that were supposed to be voted in for by the president. And out of those 5, they are supposed to select one differently abled person. A female,
just to ensure that there is diversity also in in the National Assembly. Pour ñu gis ne daal emale am na ci néegi député yi. But however, I am only dealing with some of the controversial amendments whose legality and otherwise are being questioned. Waaw soppale yu baax yooyu yëpp nag def nga ko waaye man yi ma seet fi mu nekk nii mooy yi nga xam ne def nga ko te mu bari nag ay werante yu bari yoo xam ne mu ngi ci. We'll also, right now, I want us to discuss the amendment done on Section 99 of the Constitution. Léegi dama bëgg nag ñu jublu ci soppale bi nga xam ne def na ko ci fànn bi ñoo wax Section 99 ci loi réew mi. Which was amended by Act number 2 of 2002. Nga xam ne loi soppale bi ñu ngi ko wéer ci Act 2002 bi nga xam ne moom lañ defoon. This particular provision seeks to bunta boobu li nga xam ne loolu la sàkku mooy. It seeks to limit bail. Pour émaler bail. When it comes to offenses that are punishable with death, those were deemed to be non-bailable offenses or life imprisonment. Su fekkee ne ay bail la yoo xam ne rey nit la wala koo xam ne dañ àtte ba dañ ko war a tëj giiri dundaam. Can you kindly tell us the rationale behind this particular amendment? Di ñu mun a wax nag lan mooy jubluwaay bi waral soppali boobu noonu. Thank you very much. I think it is clear that somebody who has been convicted of an offense punishable by death or life imprisonment. Leer na comme nit koo xam ne ni loi daf ko daan ci tuuma gi nga xam ne ni teg nañ ko ne lañ ko mën a àttee mooy dañ ko war a rey wala tëj ko giri dundam. He should not just be allowed after the sentencing to go away and be granted bail. It's not reasonable. Waruñ ko war a bàyyi rek muy dox gannaaw boo xam ne nii dal dinañ ko loi daan la ko rek ñu yàlla di ko bail. He has every reason to get away, to try to go away, because his life is at stake. Mun naa daw ak nu munti mel rek ndax jamono boobu dundam bakkanam a ngi ci leneen. And there's already a victim. Te am na koo xam ne loru na ba pare. Who will not be brought back to life. Koo xam ne ni dootuñ ko mun a delloo si waat ci jamono ci àdduna. If you weigh the two, I think it was only fair that such a person should not be granted bail. Boo peesee ñaari boor yu ne war ngaa xam ne kooku nag nekkut koo xam ne dañ ko war a may bail. Remember the offenses provided for death or life imprisonment. Fàttale ko nga li nga xam ne mooy tafaar gi nit ki mun a def ba mu war a tax ñu war koo rey wala ñu tëj ko giiri dundaam. Extended beyond murder and rape. Nga xam ne loolu weesu na rey ak daanu ci kaw nit. We had most offenses relating to treason. Such as concealment of treason, and treason itself were punishable by life imprisonment. The criticism is that during those times, that is prior to this amendment, there were a lot of political cases that were ongoing before the courts. Cases that stem from the alleged coup plot of 2000. In which both civilians and military personnel were arrested and detained. Te ci jamono boobu ay soldat borom uniform ak ñoo xam ne ay civil lañ ñu leen jël jàppaleen teg leen benn béréb. And they were refused bail. Te ñooñu dañ bañoon pour ñu bail leen. Many legal practitioners believe that this particular provision was amended. Ñu ci bari ñoo xam ne nag ñu ngi ci bunti àtte bi liñ gëmoon mooy ne soo gisee bunta bi ñu def ci ay soppale yooyu. Because of those political cases and not necessarily because of matters that concern murder or rape.
li taxoon ñu def ko rek dañ ko wéeroon ci mbiri politique waaye nekkul ne mbiri rape la wala rey. What is your take on that? Yeah, I don't think that is correct, because depending on which side you're on, if you are defending somebody, you probably think that way. yaakaar naa nekkutoon loo xam ne ni jaadu na ndax mu ngi des rek ci ban boor nga féetee bu fekkee nag yow da nga nekkoon di layal nit ci code yi noonu nga koy gisee. If you were on the other side prosecuting, you would have a different view. bu fekkee nag yaa ngi ci beneen boor bi di yow mi nga xam ne ni yaay doxal pour àtte ko yow itamit beneen gis-gis nga cee am. Basically, I really still think it can't be allowed people who have been, say, convicted of life imprisonment or rape or treason even. ba léegi rek mu ngi mel ni rek ko jaadu ko ni koo xam ne nii mel ni ki dafa doon suufu nguur loolu lañ ko tuumaal wala daanu ci kaw jigéen forcé ko sëy wala yeneen kooku daal mënuñ koo may jox bail. Yeah, definitely. There is the presumption of innocence before the court, correct? And it is the duty of the prosecution to prove that a person is guilty of a particular offense. Am I correct? Yeah, that is correct, but still, it's a serious offense. And also, in addition to that, the court also had the discretion as to whether to grant bail or not. Based on the circumstances of the case and the evidence presented to the court. Is that correct? Well, it just depends, because I think there was a time when the public felt that the conditions of bail granted to people who had committed very serious offenses were very lax or minimal. And it was not fair that this should be allowed to go on, especially in serious cases. So government had to step in and ensure that, you know, some of these activities and crimes were not committed all the time, was not rampant. nguur gi dafa ñëwoon rek bu dugal bopp nag lu jëm ci wàlli safara fitna yooyu nga xam ne nii mooy waraloon bi ndax pour bu mu continuer di def ndax nit ñu bari boo ñu ngi doon am jaajaal lu jëm ci wàlli sax tey dal nag ci mbiri béel yu mel noonu. The right to liberty of an individual is a fundamental human rights. You must agree with me on that. Pour nag nit ki mëna am afiya boppam bokk na ci ak yelleefi nit ki du noonu. Yeah, that is correct. But the life of other individuals too is even more important. And the discretion as to whether to limit the said liberty of the individual should solely be based on the courts. Emale nit ki nak ci nga xamne non la momé bopam ci wali afiyam lool nak dafa dess ci attekay bi. Who will weigh the evidence to determine whether this person is at a flight risk or not? Nga xamne nak ñoom ñoo wara seet ndax borom mi nga xamne firnde yi ñu wone wéré na ne mom def na ko wala déet. No, I don't think it's only the duty of the courts. If the courts are not doing what they should be doing, the government should step in. yaakaar naa du warugali court bi rek bu fekkee court bi defuñ li ñu war a def kon bu boobaa nguur gi dañ ci dugal seen loxo. So in the cases of treasonous offenses that an individual has been alleged of committing, lo aju nak ci lu démé ni manam suufu nguur bo xamné tuumal nañ nit ne mom la bëggona def. In such cases, regardless of the evidence before the court, the individual's right to liberty is snatched away. And he is not even given the opportunity to argue his case before the court. That is what this section did. It took away that right from an individual to put forward their case and leave the determination to the court. It totally barred people that were charged with offenses that were punishable with life imprisonment. It barred them from bail.
ñi nga xam ne ñoom lañ tere pour nag ñu àtte leen ci mu tëj leen seen giri du nañu tere leen tamit nag pour ñu am bail. That was the view of the government, and I think where in a society some crimes are rampant, murder, rape, all kinds of offenses going on, you know, there's a need to check all these things to ensure that there is security in the country and that people are safe, women, children, especially, and elderly people. lii moo doon gis-gisi nguur gi pour gis ne tefaar yi nga xam ne nii ñu ngi bari woon ci réew mi bokk na ci rey nit daanu ci kaw jigéen forcé ko ci sëy ak itamit pour gis ne rek daal nit ñi daal sowe nañ mooy xale yi ak mag ñi ñëpp. Looking at it from a human rights lens. suñ ko seetee ci wàlli bunta gi nga xam ne moo di mbiri ak yelleefi nit ki. Wouldn't that be taking away the rights of an individual to his liberty? ndax loolu mel na ni jëluñ yelleefi nit ki daal pour mu mun a amee affaire boppam. And also fair hearing. ak itamit pour nag ci ñi nga xam ne noonu lañ ko layoo mu jaar ci yoon. I don't think so. The bail is not the hearing of or the determination of the case, as you know. So if you are patient, you will be heard. And if the court decides that you did not commit the offense, then they will let you go. They shouldn't keep you there at all. One more minute. Bail bi nak nekkul li nga xamne moy dogal ci wali court bi. So amé so mané muñ nga tok buñ la atté bu féké nak né dogal nañ né dal dañ la tuumal topuñ la ko. Loi topu la ci dara dañ la wara bayyi ci sasi. Well, Mr. Witness, this particular provision of the law has been used as a weapon. waaye seede bi fànn bi nga xam ne moo nekk ci wàlli luwaa bi ñoo wax ni dañ ko jël rek jëfee ko mu doon jumtuwaay. And denial of bail was used as a form of punishment. te tere gi nga xam ne ñu ngi tere nit ki pour ñu bail ko dafa mel ni loolu ñu ngi mbugal borom. In political motivated cases of treason or concealment of treason, ci case yoo xam ne politique am na ci yoon demee ni ki wala bëgg a suufu nguur wala nga yëg ko ba pare noppi waale ko. the trials took about 2 to 3 years, during which the individual's liberty was restricted. Layo bi moom dafa dem ba ñaar ba ci ñetti at nga xam ne nit ki nag pour mu mun a moom boppam nag am sagoom loolu dafa mel ni dañ ko nangu ci loxo. It was as if they were sentenced because they were locked up in jail. daf dee mel ni sax moom dañ ko tëj kaso pare ndaxte ñu ngi ko tëj ci biir kaso bi. They had limited rights to prepare their defense. mënuñoo waajal seen boppa nag ci wàlli alayoo boobu nga xam ne moom lañ leen a defal. And you would agree with me that if a person had limited right to prepare their defense, te di nga nangoo ak man nag ne nit ki su fekkee ne mënut a am doole nag pour aar li nga xam ne moom la xeexal boppam. and the trial is stalled for long period. bu fekkee ne layoo bi ñu ngi ko jël teg ko fa nag di ay jamono yàgga yàgga. It also looks as if the person is being punished even before confirmed guilty by the court. bon dafa mel ni sax borom day moom waxaguñ ne yoon daan na ko sax waaye terewul ñu ngi koo mbugalagum ci loolu. I mean, as I said, I don't think that was the principal aim of the amendment. Was to ensure that security was tightened in the country. Comme ni ma ko waxee rek yaakaar naa nekkutoon ne loolu daal moo nekkoon jubluwaay dëgëral nag sartaay béel yooyu waaye nag pour gën a wàññi rek tefaar yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. People had access to lawyers. That was a fact. If you did not have bail, you would still have access to your lawyer to prepare your case, visit you, and do things like that. Donte sax de amuloo bail waaye dañ ne daan mën nga may nag nga mun a jot sa lawyer mu waajal la sa atte. But that was not the state of affairs then, because some of those people did not even have access to their lawyers while they were in prison. booba jamono day loolu du daan dox de ndaxte am na ci ñoo xam ne sax mënuñoo gisante ak seen lawyer jamono yi leen téye foofu. And with respect to the bail pending appeal as well, that is Act number 2 of 2002, same act. benn tey tamit li nga xam ne moo di mbiri bail yi li nga xam ne mu ngi tegoo boor ci luwaay dañ ko tëralee 2002. In the case where the person was declared not guilty by the court, nga xam ne borom atte nañ ko ba pare wone ne liñ ko tuumaal day moom defu ko. as soon as the state objects to that particular judgment, boo xamee ne dogal boobu nag nguur gi ñoom ànduñu ci.
and makes its oral application to that they will file an appeal, the individual still remains in custody up to the point where the state appeals against the judgment against the individual. So you can see that this particular section was also used as a weapon to punish and suppress some of the individuals that were not some of the individuals that had issues with the state and were accused of treason. I don't think so. It depends again on which side you are. If the government wants to appeal, they have a right to appeal. If the individual loses a case and wants to appeal, he or she has a right to appeal. But that was not the aim of the amendment. Loolu duutoon jubluwaay soppali boobu noonu loolu mu ngi des rek ci ban boor nga féetee bu fekkee ne nguur gi ñàkk nañ àtte boobu ñoom am nañ droit yelleef pour d'appel ko bu fekkee nit ki tamit ñàkk na àtte bi moom it ba léegi am na yoon pour d'appel ko. Patience is the whole thing. If you're patient, eventually, if you're let off, you have to go. Nobody should keep you there. Muñ daal mooy yëpp bu fekkee ne daal mun ngaa muñ ci ab diir bu fekkee ne bàyyi nañ la kenn waratul laa teg loxo war ngaa ñibbi si saa si. They are very serious offenses: murder, rape, high treason, and things like that. It wasn't happening all the time. The other offenses were just normal. nekk na nag tefaar boo xam ne tefaar bu am doole la daanu si kaw jigéen forcé ko sëy ak itamit rey nit ak itamit suufu nguur nekk na loo xam ne daal doy waar. It's easier for the state to honor its obligations under international law and in respecting the human rights of people than to tell an accused person who has been accused of treason or other related offenses that are punishable with death to be patient. dafa gën a yomba nag pour nguur gi doxal àndale ak luwaa niñ ko doxalee seen diggante ak yeneeni réew moo war a gën a yomba pour wax nit ki rek ne ko dafa war a toog mu muñ. And there is also presumption of innocence which is embedded in our constitution, an entrenched part of our constitution. te mun naa ami tamit bunta boo xam ne borom dina doon koo xam ne liñ ko tuumaal defut ko mu bokk nag ci luwaa yi nga xam ne dañ ko aar ba nga xam ne kenn waru koo laal ci suñu wàlli luwaa réew mi. If you don't have any comments with respect to what I've just said, I'll move on to other issues as well. waaw bu dee amuloo dara loo ci war a teg nag mun naa jàll ci leneen. Yes, Mr. Witness? No, I Do you don't have have anything else. Okay, good. You have the right to respond. That is, if I say something, you do have the right to respond to my assertions. I know. Okay, thank you very much. Going back to the Indemnity Act that was enacted. ñu delluwaat ci luwaa bi nga xam ne dañ ko tëraloon pour aar ñoo xam ne xëj na def nañ dara duñ leen yóbbu ci benn luwaa. Can you recall the case of Sabali versus Inspector General of Police? Teleku nga mbiri Sabali diggante ma Inspector General of Police. In which respect? Recall in which respect? I wasn't in the case. It was with this is a well-known case, and it was reported in the law report, Gambia law reports, okay. 2007 to 2009 law report. Li case la boo xam ne ñu ngi ko feeñaloon nag ci xibaari luwaay nga xam ne mu ngi amoon 2008 2009. 2007 to 2001, sorry. 2007 to 2001 law report. 1997, my apologies, to 2001 law report. 1997 to 2001. This case was initiated immediately after the April 10 and 11 incident. Li ñu ko tëraloon gannaaw boo xamee ne xew-xew bi weesu woon na rek ci yëngu yi amoon fukki fan ak benn weeri April. Can you recall the case? As I said, I wasn't in the case, so I didn't know the details. Let me give you a background of it. You also sat in the Commission of Inquiry, right?
Sabali was the teacher at St. Augustine who was assaulted by the PIU during the April 10 and 11 incident. Sabali jangale kat la won bo xamne wa PIU yu ñom ñoko toñon dal ci jamono xew xew bobu nga xamne mo amone. Can you recall his case? Yeah, I remember briefly. Not the details, but briefly. Thank you. He initiated a case against the Inspector General of Police. Model di ekati nak ben case bo xamne mu ko tek ki nga xamne moy won yiti police Inspector General of Police. For the assault meted on him by agents of the state, that is the PIU. Ci li nga xamne mom lañ ko tek te ñi ko tek ñodi wa PIU te ndawi mur gur gi lañ won. And that was a civil case he initiated against the state. Li case la bo xamne digante nit ak morom kala mo xamne mu ko tegon ci kaw nguur gi. And it was right in the middle of the case itself te ci diggi layo bi ci bopam la won that the amendments to the Indemnity Act was passed. Indi nak soppal yoy nga xamne def nañ ko ci loi yoy nga xamne dañoo tek borom maran mo xamne daf ko aar. And I read an extract from the case. Mr. Chairman was concerned as to when the act was passed. Mr. Chairman, na mu ngi doon itteewu na ko lool pour mu xam ban jamono lañ defoon soppali yooyu. An act, I read from extract of the case. That is page 881 of the Gambia Law Reports 1997 to 2001. Lina mu ngi aju ci xibaari luwaay yoo xam ne feeñaloon nañ ko atum 1997 ba 2001. An act to amend the Indemnity Act. Pour nag ñu def ay soppali ci luwaay yooyu nga xam ne dafa aar boromam. For matters connected therewith was enacted by the National Assembly and assented to by the President of the Republic on the 2nd of May 2001. Lu aju nag ci nga xam ne noonu la ko néegi député yi tërale woon te nangu ko di njiiti réew mi ci liñ ko tëraloo atum 2001. So the question that Mr. Chairman asked previously is answered in this. Léegi nag chairman bi lim doon laajte bon tontu baa ngoog. It further goes on. Eggal continue di wane ne. Section 1 of the Amendment Act fànn bi ñoo wax section 1 ci luwaay yu nga xam ne am na ay soppali yuñ ci doon def. Provides that the act shall be deemed to have come into force on the 1st of January 2000. Wone na ne nag luwaa boobu dafa war a dox benn fan weeri January atum 2000. The amendment also indemnifies police officers and state agents against all claims. Soppali boobu tamit na dafa teg malaani kiiraay ci ñi nga xam ne ñoo di bunti kaaraange gi ci lépp loo xam ne moo di tuuma wuñ leen teg. In respect of actions undertaken during any periods of public emergency. Lu aju nag ci lépp loo xam ne borom def na ko ci jamono joo xam ne ñu ngi teg ay luwaa jàppandal yoo xam ne moom la réew mi di doxee. Public disturbance. Li nga xam ne moo di or riot situations. Wala di def ay gerew. The act also outs the jurisdiction of the regular courts in favor of a claim commission. To be established to receive and hear claims and make recommendations to the President for compensation. Etc. to deserving claimants. Hence, the reference to this court by the High Court following a motion by the defendant to strike out to strike out this suit on the ground that by virtue of the amended act, the plaintiff has no cause of action against them. I was reliably informed that the Indemnity Act was passed in the middle of this particular case, when this case was filed against the Inspector General of Police.
So my position is the Indemnity Act, Amendment of Act number 5 of 2001 was enacted to indemnify police officers and government agents against all and any act that was done by them during a public disturbance, riot, public emergency, and in particular the incident of April 10 and 11. You can state your position as well. Thank you very much. I said earlier that I don't agree with that. And nobody can tell you that you are in the middle of a case until the case is finished. There's nothing like the middle of a case. Duma ànd ci li nga wax ndax suñ seetloo ci atte amul kenn ku la mën a wax ne yaa ngi ci digg atte ba atte bi jeex rek amul dara lu dem ak digg atte. Sorry, Mr. Witness, pardon my choice of poor words. I'll rephrase it like while the case was ongoing. That may have been the situation, but that was not the reason for the act. As I indicated earlier, you have to go to the courthouse to determine an unlawful assembly, and a public emergency must be declared by the president for there to be a public emergency. I cannot remember any occasion when a public emergency was determined or the court decided that that was a public emergency. I stand to be corrected. Well, mun naa nekk de waxtu woowu code baa ngi doon daw waaye nag loolu du wutoon jubluwaay bi ndax foog si rek mu nekk nag loo xam ne dana tukkee ci code bi lu mun a wane ne seen daje boobu nekkul loo xam ne dëppoo naag yoon wala it ñu joxe nag luwaay loo xam ne boo xam ne nii jampaañ boo xam ne nii am na jamono boobu noonu. Mr. Chairman, I have already stated my position and the position of the law, so I'll leave that to the Commission to decide. Indeed, that was the understanding that we had as the outcome of our consultation conference during the break, and you have both delivered very well on that. You've stated your case, counsel. Witnesses replied. Commission would take the interventions into consideration. Thank you. You may proceed, counsel. Thank you very much, Mr. Chairman. Another amendment that you've made to the 1997 Constitution which is quite significant with respect to elections and voting in the Gambia. That's Act number 12 of 2003. Act number 12 2003. This act seeks to amend the 50+1 vote, which was the absolute majority rule. To whoever wins the most votes wins. Can you tell us the rationale behind this particular provision, this particular amendment to the Constitution? Thank you very much. I believe, and I still do, when the Constitution came into force and the second round became a hot topic in the Gambia,
on the second round. Bi loi bi ñuy tey tamit lii di wote dabatal ñu xamee ko second round nekk nag loo xam ne ni lu ñuy waxtaanee toujours la ci réew mi. You could see the tension in the Gambia and animosity and anger, and there was a lot of controversy. Da nga gis nag féewaloo ak taxawaay bi nga xam ne ni la nit ñi gisoon nga xam ne ni am nañ ay jax-jaxle. Strong emotions, you know, from different camps, opposition and government sides as well. Ak tamit li nga xam ne moo nekkoon li xalaati nit ñi tukkee nag ci boor yu bëri moo nekk ci nguur gi ak ñiy dingal nguur gi ci wàlli politique bi di opposition bi. Which the Gambia was not used to. Boo xam ne ni nag Gambia xamee wuñu woon leen ko. Under the 1970 constitution, it was what it was before, the one with the most votes. Ci ron loi bi nga xam ne nii moo nekk bu 1970 bi loolu nag moo nekkoon loolu nga xam ne ki ëppale per carte rek moo gagné. And we did not have much of a problem in that regard. Amee wuñu woon ci benn jafe-jafe ci mbir moomu. So when 50 plus 1. Jamono bi nga xamee ne génn nañ juróom fukk ak benn soo ko ci amee rek. We did not want a lot of trouble in the Gambia to be caused by the need. Bëgguñu na am beneen jafe-jafe mu am fii ci réewi Gambia ci kaw aajo. Just because you need to get 50 plus 1. What is in 50 plus 1? It's not magical. Ne da nga bëgg am nag lu weesu juróom fukki carte ak benn. If you have 50% or more, you win. Boo amee juróom fukk ak lu teg rek yow yaa gagné. Why should that be? But you accept that when you go to the second round, if you have 5%, you win. What's the logic? Lan mooy xel bi naka la fa tëddee nga xam ne bu ñu demee si wote dabatal bi boo fa amee xaaji téeméer bu nekk juróom sax yow nga gagné kon lan mooy xelaat bi foofu. When you go to a second round, the one who has the most votes will win. Bu ñu demee si wote dabatal kii ëppale per rek kooku gagné. Even if they have 5% or 10% of the votes. Donte sax suñu fekkee ne xaaji téeméer bu nekk juróomi carte lañ ci am wala fukki carte. It did not make sense. There is nothing in 50 plus 1 in the first round. Second round, anyone with the most votes will win. Why can't we go on again with 50 plus 1 in the second round? Loolu nag nekk loo xam ne daal na xel lu tax nag kon ci wote dabaatal beneen yoon bi defuñu xaaji téeméer juróom fukki carte ak benn yu teg. The criticism in this amendment is that li nga xam ne mooy woon ngaña gi ñu doon wax ci soppali luwaa bii nii mooy ne during the election before this amendment, jamono oote bi ci balaa ñoo def soppali yi Jammeh struggled to gain the absolute majority. Jammeh nag dafa xatoon lool na ngir mun a am li nga xam ne moo ëpp ci carte yi. And out of fear that he will lose the absolute majority the next election, te dafa ragaloon nag ne bon nag bu demee nii de beneen election mun naa am mu ñàkk li ëpp ci carte yi. this amendment was made to favor him. lii soppali bi dañ ko defoon rek pour dimbali ko. So it was a politically motivated amendment. That is the criticism behind this particular amendment. moo tax nag ñi doon ŋàñña soppali bi yëpp dañ doon wax ne daal wàlli politique moo ko lal. They are entitled to their views mostly by people who were on the other side. ñoom nag am nañ yelleef ci seen xalaat rek lu ci ëpp nag mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñu ngi ci beneen boor bi. Our view was to ensure that the security of the Gambia was intact. ñun nag suñ gis-gis moo nekkoon ne lu jëm ci kaaraange réew mi daal dox na. And the high tension and emotions which were prevailing at the time and dangerous for a small country like ours were diffused. And it did that after the amendment. te tamit nag gannaaw bi ñu defee nag roxandi boobu noonu dal dinañu seeyal lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli éena lu jëm ci mbiri fitna ak tamit féewaloo ak loo xam ne daal dana naqaroo fii ci réew mi. If you can win 50 plus 1, why don't you win if it's 30 plus or 40 plus something else? If you are going to win, you are going to win. Yow gañe nga xaaj ki juróom fukk ak benn naka nag bu demee bi ay fanweer ak dara soo buggee soo waree win rek da ngay win. In addition to that as well, this amendment ensured that the president wins in every election. Simple majority takes it. So it was easy peasy. So what happened in 2016 then? Why did he lose? Kon nag lu tax mu daanu ci atum 2016? 2016, he did not even win the absolute majority. Exactly, that's the thing. So there was no magic. You are saying we removed the amendment because he struggled.
and that it should have been 50 plus 1. But we did not leave 50 plus 1 in the amendment, but he lost in the absolute majority thing. Someone else was able to get more than his votes and won. So you can see there was no logic in retaining 50 plus 1. It's just an international concept. Some people believe that, but it doesn't help. Loolu nag xalaati nit ñi la woon rek waaye bu fekkoon ne loolu moo nekkoon jubluwaay bi te toxaluñu woon ko ci atum 2006 election bi 16 election bi lu tax kon mu daanu am na keneen koo xam ne daf ko ëppale carte rek gagné. The 2016 election, in my view, was different. Sani carte 2016 bi de man ni ma ko gisee ute na de. It was when the people decided to rise against tyranny. And majority of the population rose against it. And majority went to the polls and voted the president out. We can agree to disagree on this point, but I will not continue with it. Mr. Chair? I think that will be all for me for this witness for today. Thank you very much, indeed, Counsel, and thank you, Mr. Joof, for your testimony. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Imam C, you have the floor, please. Mr. Joof. Thank you very much, Mr. Witness. Through your testimony. My question is, human rights and politics, which of these two, human rights and politics? Definitely politics. As I said earlier, he did not give adequate attention or respect to human rights, and we all did what we could to change his mind, but he just was not that kind of person. Mom kañ politique la gënoon ci rew comme nima ko waxé won fi rek def nañ lepp luñ man pour wécc xelaatam pour mu jubal bop lu jëm ci walé ak doom adam waye politique la gënoon jubal. Thank you. Thank you. Commissioner Carr, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Joof, for your testimony. I have one simple question. Do you have any regrets? Man lay Commissioner Kamoy laajte mu ne Joof mu ngi laa laaj ndax am na benn rëccute boo xam ne am nga ko. In what? In what regard? Ci ban anam? Rëccu ci ban anam? Everything, including the time you served as, most especially the time you served as Justice Minister. All these laws, the issue of the student demonstrations. Surtout jamono bi nga xamé né ya nekk ministre bi saytu walé atté bi ak jamono ji nga xamé né xalé school yi ñu ngi doon ñaxtu. I was very proud that I actually served my own country, the Gambia. I wasn't serving Jammeh. I was serving the Gambia. Do na pugar ci man né dama doon liggéeyal suma réew nekku nak né dama doon liggéeyal Jammeh dé waye suma réew la doon liggéeyal. And if some of us did not get in there, it could have been worse. Bu fekké né ñenn ci ñun nekku ñoon fa dana doon gëna doy war. Always have to serve your country. Waxtu né rek da nga wara never regretted that. Liggéeyal sa réew té réccuma dara ci lolu. I thank God that God gave me the opportunity for that to happen. Sant na Yalla nak ci bi ma ubilé bunta bobu pour nak ma liggéey ci. I thank God too that he was voted out. Sant na Yalla itamel né daldi won nañu ko génné ci ab woté. Showing that there was something better than what he was committed to, and he knew it, he knows it. Té pour wone rek né amna leneen lo xamné ni mo gën ci li nga xamné ni mom ci la amone ina. Té momit xam nako. Okay, let me ask this as the final question. If you had the opportunity to do something different during your time as minister, what would that be? Ma laaj la suma laajte bu mujj nag bu fekkee ne ubbil nañ la yoon nag pour nga def ay soppali yoo xam ne yaa ngi ko war a mun a def jamono ja nga xam ne yaa ngi doon liggéey ci nguur gi nekkoon ministre bi saytu wàlli atte bi bon looy soppali. For example, my background was in human rights, and there was no need to take those draconian steps or the unlawful steps, detaining people, arresting people, and all that unduly.
should have gone through the right procedure. mooy li nga xam ne ni moom laa gënoon a xeeñtu na muy yelleefi doomu aadama kon li mbir mi moo nekkoon ne warul toon a nekk di jàppa nit ñi teg leen benn place ak itamit yeneen i ate yi dinañ ko waroon a jaarale rek fi mu war a jaar. Or seizing people's properties unlawfully. Why did he do that? There was no need. Go to the courts. wala di nangu nag këri nit ñi ak jumtuwaayu nit ñi te ci anam goo xam ne dëppuwut ak yoon na dem rek si court bi. Thank you. Yeah, you're welcome. Thank you. Mr. Joof, when did you resign from the post of Attorney General and Minister of Justice? Mr. Joof, kañ nga resign bàyyi sa liggéey bi jamono nga xam ne yaa ngi nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu waay ak attey ci réew mi. I believe around 9th October 2003. ki juróom-ñeenti fan ci weeri octobre ci atum 2003. And what was the reason for your resignation? Lan moo taxoon nga bàyyi liggéey bi? Principally, I had enough of somebody who did not respect observance of human rights, all the unlawful detentions, and I had other incidents like some of the judges sacked for giving their judgments. Why should you do that? It's like that. nekkoon naa koo xam ne doyloo na ma sikk ci nit koo xam ne nii ni mu doon doxaleeg ñun amatul benn cëri lu jëm ci wàllu yelleefi doomu aadama ak jooj yi nga xam ne di attekat yi ñu doon dàq ak yeneen. And the children, of course, we said, you must compensate them. Even that amendment said there would be a commission to determine compensation to be given to people. So that was what the law said. xale yi sax ndàmpaay bi leen waroon a jox ndax ci soppali boobu am na sax luñ fa wane ne foog si mu am penc moo xam ne ni dañ ko samp muy mën a bàyyi xel naka la ñuy joxee ndàmpaañ xale yooyu. And it was not his money, so why didn't you just go ahead and do what should have been done and compensate? tamit duutoon xaalisam de lu tax rek mënutoon a continuer def loolu. So all these things, I think, convinced me that I was in the wrong place at a particular time in 2003. yii yëpp daal moo taxoon daal ma gis ne daal maa ngi woon ci place boo xam ne daal nekkul suma jëmuwaay ci ab diir boobu. And did you mention all these reasons in your resignation letter to him? ba nga bind letter nag ne da nga bàyyi liggéey bi ndax limoon nga ci yi nga wax nii yëpp. You know, you don't have to say all these things, so you just resign. He was away somewhere at the time, so I just gave in my letter and went my way. Yeah. You have a copy of that letter for our records? Oh, no, it's been a long time. If I see it, but I doubt it. But the office should have it somewhere. Some office should have, I think. There was a copy in the Attorney General's office. But as far as you can recall, what were the points that you said to him directly? Li nga mën a fàttaliku daal yan bunta nga sukkandiku daal pour won ko ne moo tax nga bàyyi sa liggéey bi. I remember just thanking him for the appointment and informing him that I was resigning at a particular time. moom rek bokk na ci sax li ma mën a fàttaliku gërëm naa ko rek ci tànn gi ma tànnoon ak itamit nag damay bàyyi ci diir bu ci waxtu nangam. At that level, normally, you just let it go and just say exactly So minimum. He didn't know then why you resigned? He knew it. So I was asked to go back. How would he and know all if you that. didn't tell him? No, he knew. From you know, grapevine. He was working on the grapevine most of the time. That's why he had a problem. dana daan li ni ndax mu ngi daan gestu si suuf ay mbir. And I had indicated to some of his officials that I was unhappy with the sacking of some judges and what he did with regard to the Commission of Inquiry compensation. te wax naa nag ñenn ci ñi nga xam ne ñoo la doon liggéeyal ne leen ak man de ni mu dàq noonu ay jooj yooyu noonu ak ndampaañ yooyu mu waroon a jox xale yi loolu bokk na ci. I think I just wanted to go now. waaw ma ne daal fi mu nekk nii daal dama bëgg a noppaleku ci mbir mi. You were just telling us a few minutes ago not to trust or rely too much on what we hear through the grapevine. That was for him. Well, he was operating like that, basically. That's why you had so many errors. You just get rumors from various people, and they had their own cabal. Government officials would go away and with their own groups. He was meeting these people, you know, either here or in Kanilai, social groups and friends and business people. We were not into that, you know. So you would go away, and they would have their meetings all day, all night. So you see, there was a kind of difficult arrangement.
da ci sa dëddute daf daan am ak gaay ay jotaay yu mel ni ñi jula yi leeg ñeneen ñi nga xam ne ay yeneen mbootaay yu dox ci biir réew mi la. So they would undermine your advice and you would accept that and things like that. So the best thing was just léegi la ñu suufu sa li nga ko yedd bu ko defee rek mu dox ci noonu. Well, thank you very much for your answers on that. If you have any concluding remarks to make, please proceed to make them now. Yeah, thank you very much. I don't have a lot to say, but just to thank the Commission and the members and Council. ama lu bari lu ma wax nag kanaa di gërëm commission bi rek ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ko seq council bi. For inviting me here to testify, to assist them. ci niñ ma ooyee fii tey pour ma lef ay leeral. I think it's a very important commission of inquiry. yaakaar naa itamit penc commission bu am solo nag ci wàlli gestu. And that is really going the way it should be going. te itamit mu ngi dem ci anam gi nga xam ne noonu la war a demee. We have a habit of just pushing everything under the carpet in the Gambia, but this and all the revelations here should not get to that kind of business. Adao nañ nag di nëbb rek lépp loo xam ne muy daw fii ci réewi Gambie waaye nag lii dal dina feeñal lu bari. Nobody thought that Gambians were capable of the atrocities and wickedness and evil acts which have been shown in the before your good selves. kenn mosuta foo nag Gambien mën naa am coxor goo xam ne nii xol boo xam ne mun naa def ñaawteef yi nga xam ne moom lañ fi nettali. And those people are still around. te ñooñu ba léegi ñu ngi fi de. And people are getting worse in the Gambia every day. Tribalism, people using religion to divide the Gambian people, and all kinds of things are happening now. It should be stopped. te tamit nag nit ñaa ngi gën a jànkuwanteeg mbir yu mel noonu de lu jëm ci wàlle xaajalante xeet am ñoo xam ne ñu ngi jëfoo diine ji ngir xaajale nit ñi. To divide Gambian people. pour xaajale nit ñi dëkkee ci réew mi doomi Gambien yi. Which may result in detrimental effects on the Gambia. te loo xam ne ni nag dana nekk loo xam ne ni jàmmaroo bu métti laay nekk fii ci Gambia. So this commission can help. commission bi nag dana dimbale. And prevent that kind of thing. bu ko defee nag fànq nag façon bu mber yu mel noonu. If you say X is wearing blue, X is wearing white, X is wearing yellow, X is wearing green, so he doesn't like X, Y doesn't like Y, it's all rubbish. boo ne ah kii mu ngi sol lu buloo lii kii mu ngi sol lu mel ne le kii mu ngi sol lu mel dafa bañ kii moo tax mu sol lii loolu yëpp ay wax yi ñàkk fayda la rek. And it's rampant in the Gambia now. te loolu nag mu ngi bari léegi ci réewi Gambia. I think it's a disease in the Gambia. yaakaar naa loolu jàngoro la fii ci réew mi. The Gambians seem to have a psychological problem with that now. yaakaar naa daal Gambia am nañ jafe-jafe ci mbiri xelaat yooyu noonu. If we don't stop it. bu fekkee nag ne jéemuñ koy taxawal. Say Joof doesn't like yellow. ne Joof bugut yellow. Or Joof hates green. ne Joof dafa bañ green. Or Joof is afraid of red. wala Joof dafa ragal red. Or Joof likes blue and white. wala Joof dafa bugg blue ak white. All these things come to nothing. They are not true. du mujjee ci dara ndax loolu du dëgg. We love one another. We have done so since time immemorial, and it should continue in the Gambia. ñun dañ am cofeel ci suñu biir ñu ne nente loolu yàgg na. Joof likes green, Joof likes yellow, Joof likes red. I'll put on whatever I want to put on. You put on whatever you want to put on. But we are all friends. solal li nga bugg a sol ma sol li ma bugg a sol waaye ñun ñëpp ay xarit lañu. There are people now trying to divide the Gambians on those lines. Every day I see it around. am na ñoo xam ne bot bu set ma gis ne daal seen éena mooy pour ñu xaajale Gambia ci façon yu mel noonu. And you see people will come to your compound. You invite them, come to your compound, break bottles there and throw the broken pieces, or clean their ears with what is it? Those. Yeah, they clean their ears. Cotton bud. Cotton buds. And instead of taking it away, they throw it in the compound. It's pathetic. ñoo xam ne nii danañ jal di jugaatu jal di ko sànni sa biir kër ñi toj ay xoti biteel foofu. All kinds of cultism and lack of belief in God. loolu yëpp te ay mbiri batuute yi lee ñàkk gëm yàlla rek. The Gambians don't believe in God really anymore, most of them. ñu bari na ci Gambie gëmatuñ yàlla. So they are now practicing these very wrong and very base attitudes. It's rampant. tey tamit nekk na jikko joo xam ne daal mu ngi fu ne. And the little children are picking up on it, and they are to grow as Gambians. te xale yi ñu ngi cee roy ndete dinañ màggee noonu. Now, if they grow with all these things, buñ màggee nag ci xelaat boobu. what is it going to result? ci lu muy mujjee nag. It will divide the Gambia. dana xaajale Gambia. That's what has sent many countries to war and strife. loolu moo tax nag réew yu bari fi mu nekk nii ñu ngi ci xeex ak ñàkk.
Muslims, Christians, non-believers, they are all one. Julit yek, Christian yek, ñi gomu dara yeb ben lañ. Mandingos, Wolofs, Syrians, Fulas, Akus, they are all one. Mandinka, Sose, Syrir ak yeb ben lañ. We are all Gambians. Ñun ñep ben doomi Gambia. We are all people created by God. Ñun ñep Yalla ben Yalla bi mo ñu bind. And I urge the commission, when it's looking at all these things, to get into the bottom of the whole thing. These are the things going on in the Gambia now. Started by the same people we all know. Because they hope to gain political advantage. Or if the Gambians can show them, hey, you can't fool any of us. We can put on whatever we want to put on. We can have friends anywhere we want to have friends. Muslim, Christian, non-believer, anybody. Christian, we were here, our forefathers were here before any of these religions came. And when we go, we leave our children with all these cultures and all we have inherited. So let's not allow anybody to divide us. Whether it's the religious people, or educated people are even the ones dividing the Gambian people. They should know better. If they don't like you, you say, hey, this man doesn't wear blue or green or yellow or red. Or he hates black. Or he doesn't like red. We have been wearing all these things since we were born, or even before. These are all desperate ways to try and divide the Gambian people. And I urge this commission, it's in a good position now with its mandate, which is very broad and wide. Let them ensure that the Gambians are not divided by people who have tried to divide them. And in the end, that the result should not be just something written on paper. And everybody forgets about the commission. We should ensure that really steps are taken. Human rights respected, and that we love one another as a people and a nation so that we can move ahead. Those who are up country especially, and they rely on us, because they have a spirit of democracy and love one another. But we here in these areas, Kombo, Banjul, and the lot, we should not divide the Gambia. Wherever you are, you keep on with your beliefs. If you are in a political party, enjoy your membership there. Whichever tribe you are from, it doesn't matter. What counts is that we are Gambians and one nation. And I urge the commission in the end to keep all this in mind, because that's the whole point, really. All these things happening. Yeah, that's what has been happening. Tribalism, people sent to be this, others targeted, and we ask that at least we take action so that this kind of thing doesn't happen. Thank you very much, and wish you all the best and great success. God bless Gambia. Thank you very much. I didn't realize that wax from the ear can be an ingredient for nyiri. It's happening. All kinds of rubbish, really. That's just the list. Get it out Everybody knows with a cotton swab, terrible. Throw it on somebody's lawn, filthy then, things. It works as a nyiri. Yeah, terrible things. And these have no effect, but they believe in it. So eventually you become, I don't know what it's called. You don't know what you're doing, but you believe in what you're doing.
go crazy. Mr. Joof, thank you very much indeed Thanks for your testimony and for your concluding remarks. Thank you. We will end our proceedings here today and then resume tomorrow morning, 10 o'clock sharp. Thank you. Thank you all very much indeed, and meeting is adjourned. Thank you.